May I say something? Spiritual crisis in Islam and also in the poetry of T.S. Eliot. But is there any discrepancy, anything different from Islamic points of view? Has Eliot disagreed with some point that has been discussed with Islam? So is there any parallelism? So have you pointed out some ideas expressed in Islam and the ideas expressed by T.S. Eliot are very similar or dissimilar? No, there are very good questions. There are so many points of similarities and dissimilarities actually. You can say more than 60 or 70%, Eliotian thought of the spiritual crisis and Islamic thought, there is not that much difference. Because always, Eliot also thought that actually, the spiritual thing should be one of the fundamental aspects of human existence, which is ignored by modernity. And Islam also thinks like that. That ignoring spiritual thinking, you cannot actually attach to this kind of materialism, and you can think that you will be okay. So, as you say, in the whole points you will see, and if you go to the Islamic literature, you will find lots of similarities. And also one central dissimilarity, as I mentioned already, most probably you have lost that point, is that the unity of thought was lacking in Eliot. The concept of Tawhid, which was a controlling force in Islam. If you don't have a controlling force, actually, you cannot bind so many disparate images together. What has happened in case of Eliot? Anybody else? Yes. আসসালামু আলাইকুম। অনেক আলোচনা হয়েছে, আমি একটু বাংলায় বলি আর কি, ইংলিশে বুঝাতে পারবো না বাংলাতে। আমি যেটা বুঝলাম যে টপিকটাতে যেটা বোঝাচ্ছে যে স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস মডার্ন ম্যানের ইস এ টি.এস. ইলিয়টের। এটা কি ইসলামিক পার্সপেক্টিভ। আসলে ঘটনা হচ্ছে টি.এস. ইলিয়ট ছিলেন একজন খ্রিস্টান এবং আমি যেটা জানলাম তার উস্তাদ গুরু ছিলেন দান্তে। তিনি 14 শতাব্দীর, তিনি ইতালীয়, সে ছিল তো একশ্বরবাদী না, আর ইনি ছিলেন খ্রিস্টান। ইনি যদিও টি.এস. ইলিয়ট যদিও তিনি দেখা যাচ্ছে তার স্পিরিচুয়াল ইয়ে ছিল, কিন্তু সেটা স্পিরিচুয়াল ইয়ে ছিল, সেটা তো ইসলামাইজেশন ছিল না। তিনি ছিলেন তার কবিতায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানিটি, বিশেষ করে খ্রিস্টানিজমটা বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া। এখন যে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে সেখানে তারা কিন্তু তার কবিতাতে স্পিরিচুয়ালিটিটাকে ধারণ করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে? তার খ্রিস্টানিটির ভিত্তিতে। এবং তারা মনে করছে, বিশেষ করে কিছু কিছু ধর্মের এখন অনেকে এখন মনে করে আমি খুব সৎ, ভালো কাজ করি, ভালো কর্ম করি, আমি একেবারে আস্তিক, আমি খুব ভালো। কিন্তু আমাদের ইসলামিক পার্সপেক্টিভে আবার কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে, ফর্মুলা আছে। ফর্মুলা অনুযায়ী পড়লে আমরা বলবো সে ঠিক, না হলে বলবো ঠিক না। এখন টি.এস. ইলিয়টের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি স্পিরিচুয়ালি অনেস্ট, তার কবিতা অনুযায়ী, তার স্পিরিচুয়াল বা তৎকালীন সময়কার, কিন্তু ইসলামিক পার্সপেক্টিভ অনুযায়ী আমরা দেখতে পেলে যে তার কিছু ল্যাকিং আছে। ল্যাকিংটা কি যেটা বলেন, তাওহীদের বিষয়গুলা, তারপর বিশেষ করে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কগুলোকে উনি কবিতাতে কিছুটা পজিটিভ ভাবে, ওটা আমাদের ইসলাম একেবারে আলাদা করে না। তাহলে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক এবং উম্মাহ করছে প্রধান বিষয়। এখন যে জিনিসটা আমাদের করতে হবে, আমার যেটা পরামর্শ গবেষকের প্রতি, যে টি.এস. ইলিয়ট ঠিক আছে স্পিরিচুয়াল তাতে সে কনসেপ্টে সে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ইসলামাইজেশনের দিক থেকে আমরা চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে যে ইসলামের দিক থেকে সে পুরোপুরি ছিলেন না। সে কি কারণে ছিলেন না? সে যেহেতু ইসলামের অনুসারী ছিলেন না, এক। হ্যাঁ, কিন্তু ইসলামের অনুসারী না থাকলে অনেকে আবার উদারনৈতিক মতবাদে থাকে। সেই উদারনৈতিক ছিল না। তাহলে আমাদের নেগেটিভ ফল্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে টি.এস. ইলিয়ট উদারনৈতিক ছিলেন না, এটা বলতে হবে। সে জায়গায় গিয়ে মানে ওটা ওরিয়েন্টাল বাস ছিল, সেটা ধরতে হবে। এখন ওনার একটু তুলে ধরে উনি যে নেগেটিভ পয়েন্টগুলো, এটাকে আমার কাছে মনে হচ্ছে নেগেটিভ পয়েন্টগুলোকে এখানে গবেষকের উচিত হবে বেশি হাইলাইট না করা, যেহেতু আমরা উনি স্পিরিচুয়াল ধারণ করতেন। তার আপনি ভালো বলেছেন, অতটা হ্যাঁ লেখে শুধু ভাই এখানে কোনো একটা জিনিসকে প্রেজেন্ট করাটা নেগেটিভিটি বা পজিটিভিটির কোনো বিষয় এটা হচ্ছে একটা স্টাডি। যেমন ধরেন যে ইসলামিক পার্সপেক্টিভের রূপে যে ইসলামিক পার্সপেক্টিভ এইটা যে সে ইসলামকে টাচই করে, কিন্তু সে তো ফলে আমরা ইসলামিক পার্সপেক্টিভ শতাব্দীর সে ইসলাম তখন অলরেডি ইসলাম ধর্ম। আবার হচ্ছে যে স্পিরিচুয়াল যে ক্রাইসিস, সেখানে উনি যেভাবে দেখিয়েছেন সেটা সলিউশনটা ইসলামের মধ্যে আছে। যেমন ওইখানে হিউম্যান এলিয়েনেশন ইসলামের মধ্যে বলা আছে, তোমরা কি মেইনটেইন করবে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক সব সময়ের জন্য, এটা এই সম্পর্ক ছিন্ন করে জান্নাতে যেতে পারবে। তাহলে যদি ওয়েস্টার্ন পিপল যদি আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে কি এলিয়েনেটেড হবে? না, হবে।
তাহলে ওই একটা পয়েন্টের সলিউশন ওটা উম্মাহ concept এর এটা একেবারে খুব ভালোভাবে ইসলামে আছে, এটা অন্য কোনো ধর্মে এভাবে অত না। রিলেটিভস নিয়ে ওইভাবে অত বেশি বলা আছে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মানে আমার পার্সপেক্টিভ থেকে। তারপরে কি আপনি ইউ আর এ ম্যান উইদাউট এনি মিনিং, মিনিংটা কার? হোয়েন গড ইজ ডেড এভরিথিং ইজ পারমিটেড। গড না থাকলে আপনি যা খুশি তাই করেন, আপনার তো পরবর্তী লাইফ নাই। বলে আপনি ইউ রিমেইন অনেস্ট অর ডিসঅনেস্ট ইট ডাজন্ট ম্যাটার, তাই না? ফলে যেহেতু এভরিথিং পারমিটেড না, ফলে ইসলামে কি বলে না গড ইজ প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, গড ইজ প্রেজেন্ট, তাহলে যে সবকিছু করা যাবে না, কি ভালো সবকিছুই করতে হবে, ভালো কিছু করলে মানুষের কখনো অশান্তি হবে না। There are different perspectives, different things that can be taken from Islam to respond to the crisis that Eliot underwent and the modern man is still undergoing. That is the point, that is the Focal point. Yes, focal point, and that should be a very strong point in this. এটা খুব ভালো বিষয়। কাজ হলে খুব ভালো একটা ইয়ে হবে। And I have come to different type of understanding of the thesis. That is actually a comparison between T.S. Eliot and issues mentioned in Quran and Hadith will be near impossible. As you have mentioned the word Tawhid, for example. I don't find this word in any way presented in the poetic of the T.S. right? As for example, you are looking for a verse from the Holy Quran where human beings are compared to animals, right? If I remember properly, the verse is Ulaika Even worse than animals. so we are right on animals, Chotushvat Jontu. I don't think that T.S. Eliot has thought from that perspective. And Wasim has mentioned partially that actually the root of the melody of modern European civilization, the melody has two main causes. One is material obsession, and the other one is sexual Promiscuity. perversion. Promiscuity. Promiscuity, what I call it proper terms, lesbian, homosexuality, all these things are perversion, right? Both And heterosexual, homosexual, everything. And actually, in Quranic literature, there are a lot of references to this. Probably you are not from that direction. I have substantiated. I have substantiated two differences. Regarding that, I will say. In the whole book. In my understanding, as you have said, it is more philosophical because T.S. Eliot is a student of philosophy in the university, Harvard University, right? Yeah. And he did his PhD on Bradley's epistemology. Exactly. He did not defend his like you. We are not. Later, if you focus on the Islamic philosophers like Ibn Arabi, all this concentrate. Well, my point is from Quranic source to this philosophical source. Islamic philosophers based on, then it will be easier for you to defend your word Islamic perspective. And if you go to the main sources, I mean the glorious Quran and Sunnah, the tradition of Prophet Muhammad Islam, it will be really difficult. And I have come to understand this from the opinions of our Honorable Dean sir, right? And you have given some detailed points. Okay, so can you divert in any way, as Tariqul Islam has said, that establishing a different framework? If you can divert your discussion to Islamic philosophy. From Sufistic or the philosophers you have mentioned, Ibn Arabi or Taimiyya or That's model actually I have used. as you have said that T.S. Eliot is a philosophical point. Okay. Mystical. So then, Mystical mystic. So it will not be totally
it's directly connected with the teachings of Quran and Sunnah. And that will be really Yes, you have, actually difficult, Mohammed right? has got the point. That is my point. And that is why, and we know our Dean sir is a scholar, and he was reluctant to say something about the prospect of this thesis, right? Because he has understood some pitfalls, some problems. If there is any parallel discussion of Quran and T.S. Eliot, and does not, it does not deserve treatment like this. Yeah. A poet should be. So very good point. Actually, that is And another point is T.S. Eliot's poetry is too big, the concept, right? So many points, and it is not possible if you can have selected, or in your introduction, if you mention that only select points will be considered. Major points, this, yeah. right? So, material obsession, perverted sexuality, promiscuity. So, you got to focus on these things, right? I mean, this word, tawhid, is spirituality. So, these things will be problematic ultimately in your discussion, right? Oh, very good point. From that perspective, actually, But T.S. Eliot has not looked at this word. Eliot actually, apart from all these problems, faithlessness is the number one problem that he did. And probably you have mentioned the two major sources of T.S. Eliot. One is Miss J.C.S. Weston and James Fraser, Golden Bough and From Ritual to Romance, right? And the stories are mainly taken from Egyptian civilization, right? Yeah. So Egyptian culture. Thesis, cult, right? So polytheistic yeah. beliefs. Polytheistic beliefs. Beliefs. But there was a belief So system. actually, he was in favor of ritualistic religion, right? Even ritual in human relationship, in human sexuality. Yes. And this is how it is different from animal sexuality. Exactly. So all these things he has focused on, not actually the core issue or Islamic tradition, that is firm belief in the Almighty Allah, not that. So it is a matter of your choice how to divert your focus from the core spiritual issues to the causes of the meaninglessness and other things human beings are suffering in European civilization. So I think still you have time, and this is progress seminar. Yeah. And before the last seminar, you will be able to incorporate the views presented, and today it has been a very fruitful discussion, I like, and many perspectives we have gathered here. Your supervisor is very knowledgeable person in Islamic and also tradition and literature, so he will be able to help you. And Dean sir has also mentioned you have some idea in Islamic Arabic language that will help you, and also sir probably is this process. So I wish you a very successful journey. Please submission. আমাদের পারবে আপনি স্যার বলেন স্যার। আপনি একটু ফিনিশ করে দেন স্যার আমাদের সংক্ষেপে একটু আমি যেটুকু বুঝেছি সেটুকু একটু এখানে আলোচকরা খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন, সুন্দর সাজেশন দিয়েছেন, কিন্তু দিন সেবা দেখি সাজেশন দিয়েছেন। সত্য কথা বলছি কি ভিডিওর যে পার্সপেক্টিভ নিয়ে তার কবিতা লিখেছেন, সেখানে তিনি ইসলামকে ইগনোর করে বা ইসলামকে বাইপাস করে মানে আদার্স যে সমস্ত সেইগুলো সেই সমস্ত কালচার ট্রেডিশনকে হাইলাইট করে বা তার
নলেজের যে কিছু ছিল সেটাকে কমপ্লিট করে উনি একটা কয়েকটা কবিতার কাব্য বলতেন। একটা কথা না, আলকুতুল মিল্লাতুন ওয়াহিদা। উনি খ্রিস্টান ছিলেন, অন্য ধর্ম সবকে নিয়ে এসেছেন এক্সেপ্ট ইসলাম। সেটা উনি বলেছেন যে উনি একদিকে ওরিয়েন্টালিস্ট হওয়ার কারণে তাদের যে চিন্তা ভাবনা তার মধ্যে ছিল সেইটার কারণে তিনি ইসলামকে পছন্দ করেননি অথবা সেটাকে বাইপাস করে দিয়েছেন। এখন বিষয় হলো যে তিনি যে ক্রাইসিসের কথা বলেছেন, হ্যাঁ, আমরা যদি দেখি যে আদার রিলিজিয়ান্সের যে এথিক্স, সেই এথিক্স, তাদের মোরালিটি, তাদের নর্মস, এগুলো তাদের কাছে উত্তম হলেও ইসলামিক পার্সপেক্টিভে আবার বেশ কিছু জিনিস আছে সেগুলো উত্তম নয় বা কেমন সেই জন্য করে যেটা সেই বলেছেন, ওয়াসিম সাহেব বলেছেন যে ইসলামিক পার্সপেক্টিভটা কি, হ্যাঁ, এইটা মানে একটু আলাদা করে সেটা একটা তুলে ধরতে বলেছেন। এবং কোরআন হাদিসের বিষয় হলো যে ইসলামিক তো এত ভাস্ট এরিয়া এথিক্সের, হ্যাঁ, যে এইটাগুলো সবগুলোকে ইনকর্পোরেট করা সম্ভব না। শুধুমাত্র তিনি যে যে দিকগুলো নিয়ে এসেছেন ওই দিকগুলোকে কাউন্টার করার জন্য তার সঙ্গে কোরআনিক কি সিমিলারিটি, হাদিসের কি সুন্নাহ কি সিমিলারিটি আছে সেইগুলোকে কেবল এখানে তো সেই দিক থেকে আশা করি উনি অনেকটাই করেছেন। তবে যদি কোরআন এবং হাদিসের যদি ভাষগুলো এখানে সেখান থেকে যদি সেগুলো দেওয়া যেত, হ্যাঁ, তার সেই বহু ভাগ করে সেগুলো যদি এখানে নিয়ে আসা যেত তাহলে আমার মনে হয় আমাদের আজকের আলোচনা বা যারা আলোচনা করেছেন তাদের কাছে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হতো। তো আমি আশা করছি যে ভবিষ্যতে আজকে এখানে যে সমস্ত সাজেশন দিয়েছেন সেই সাজেশনগুলোকে অ্যাডমিট করে আপনি সামনেতে ওইভাবে উপস্থাপন করবেন যেন ইসলামিক পার্সপেক্টিভটা তার সঙ্গে কোনগুলো সিমিলার কোনগুলো ডিসিমিলার সেটা ফুটে। রিসার্চ সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে সুপারভাইজারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা আজকে আলোচনা করে এই সেমিনারকে সার্থক করেছেন তাদের সবাইকে আমি আমার অন্তঃস্থলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা আজকে এই অনুষ্ঠানের শ্রোতা হিসেবে এসেও, হ্যাঁ, এই অনুষ্ঠানের মানকে বৃদ্ধি করেছেন তাদেরকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে তাদের আবারও পরামর্শ আমরা ব্যক্ত করে আজকে সবাইকে ধন্যবাদ। I use my privilege to present the progress of my doctoral research titled Spiritual Blessings of the Modern Man in P.S. Eliot's Poetry and Islamic Perspective. I am deeply grateful to my supervisors for their continuous guidance and to all of you for your presence and support. My research explores how T.S. Eliot diagnosed the spiritual barrenness of modern civilization and how an Islamic framework, particularly grounded in Quranic notions of tasfiyatul nafs, Sufi spirituality, and the holistic moral vision of Islam, can illuminate gaps and offer a more universal understanding of the spiritual universe. T.S. Eliot, a poetic journey from crisis to salvation. Actually, here teachers from different departments. So let at the beginning, I request to you to explain the title of your research. Yes, sir. Yes, sir. Just before explaining, let me say some slight few words about T.S. Eliot. T.S. Eliot, you know, is very famous 20th century influential literary critic and poet. He is so famous, especially in Eurocentric literature, and he was also famous because he was one of the Nobel laureate. He got his Nobel, you know, in 1948. Such a famous man, and I choose his writing why because in English literature you find rare people who are committed to religion. He was one of the guys who was committed to religion actually, and he thought that the main problem of modernism is secularism,
And from religious thinking can save a man from spiritual emptiness. That is what is point. And actually, now let me discuss something and say something about my topic: spiritual crisis of the modern man in T.S. Eliot poetry. What is the Yeah, sir. spiritual crisis? Yes, sir, I'm just saying it. Spiritual crisis is the crisis, as you know, that stems from spirit actually. In Bangla, we call it Ruhani Shankar. And in Eliot, in most of his poems, The Wasteland and Fourth Portrait, Ash Wednesday, he has actually described. Do you mean by Ruhani Shankar? Ruhani Shankar means, I mean, people are so much concerned with materialism, they are so much concerned with other things, but they don't think that actually they have to do something which is real, soul essence of their existence. I will explain it later on. So Eliot was the guy who thought that spirit is one of the fundamental existence of human being. What is the fundamental existence of human being? What is the fundamental existence of human being? Yeah, that is root actually. Root. Yeah, fundamental existence of human being. Especially, before human beings came into human form, physical form, let me explain, sir. Allah in the world of spirit actually acts all the source, Alastu of people. Then all the souls actually responded. Alastair become this sentence is in his poetry present. Not for this, but I have related, how I have related, I am telling you, because this is ontological memory actually, that people they have just made a covenant and then promise to Allah that they have accepted Lordship of Allah Almighty. At that point in the spirit world, they have all human spirit has accepted Lordship of Allah Almighty. If you translate this title in Arabic language, you can see there Al-Azmat Al-Ruhiya in the Insan Al-Muasir. Al-Azmat Al-Ruhiya in the Insan Al-Muasir. ما هي الأزمات الروحية؟ وأنت تجد هناك كثيرا من الشعر للإليوت لا يكون فيه هذه الأزمات. مثلا فقدان المعنى, loss of meaning. Yes. Loss of meaning. You can mention this point in your article? No. ثانيا الفراغ الداخلي. Inner الفراغ, emptiness. Inner reality, you can say. القلق الوجودي. الضعف الصلة بالله, spiritual weakness of connection with Allah. Exactly. In this article, these points are not present here. No, not articles, sir. This thesis. Actually, I have presented the points in a different way because number one, I have actually related it with the concern of Eliot actually. How Eliot showed the spiritual concern in his poems, especially the wasteland, the hollow man. الصراع مع الذات. الصراع مع الذات. Inner conflict. Yeah. You discuss? Yes, sir, of course. I have discussed. That is what I am telling you. Especially in the spirit world, Allah actually took the covenant assurance from each and every one, and the humans who responded, Baba, that means yes, you are our Lord. That was all humans who accepted the Lordship of Allah Almighty. But coming to this world actually, they have forgotten the ontological memory. You mentioned some verse from the Quran regarding this matter. You mentioned. Yeah, You mentioned here some Quranic verse. Let me translate one actually, that the human satisfaction and peace lies in the remembrance of Allah. Dhikr. One cannot be. Yeah. No. Because if you are disconnected. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. This is the real heart regarding the Yes, sir, Sirah but al-Ma'asah. I have lost it here.
Sir, you know, I will mention it. This is in which surah, sir? Surah Allah. Allah. Yeah, the verse I remember. I will mention it. নিজের মতো করে প্রশ্ন না এটাই আলোচনা হয়ে গেলি এই আলোচনা হয়ে গেলি Very good input, yes. এবং আমি বলছি যে আল আসমাত আর রুহিয়া যেটা দিয়ে বলা হয়েছে ওই মানে শিরোনাম দেখি যেটাতে বলা হয়েছে স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস Yes. স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস মানে হলো আল আসমাত উনি আরবি জানেন আল আসমাত আর রুহিয়া ইনদাল ইনসান আল মুআসির একজন মডার্ন মানুষের কাছে স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিসটা কি হতে পারে এই ক্রাইসিসটা বলছে যে একজন মডার্ন মানুষের কাছে ক্রাইসিসটা হতে পারে 10-12 প্রকারের in the light of the Islam in the light of the Holy Quran and Sunnah কিন্তু এই 10 প্রকারের ভিতরে কোনো একটা প্রকার হয়তো আমি দেখেছি কিন্তু বাদবাকি রিয়াল যেগুলো মানে তার ডিসকাস নাই এবং আমি আরো বলি যে আপনি যে এই আর্টিকেলটা লিখেছেন আর্টিকেলের উপরে আমরা করছি আপনি থিসিসে লিখবেন সেটা আমরা জানি কিন্তু আপনার যে চ্যাপ্টারাইজেশন এই চ্যাপ্টারটা দেখে মনে হচ্ছে যে এগুলো বিষয় তো ভালোভাবে তো করা হয়নি এবং এখানে ইসলামিক পার্সপেক্টিভ যদি লেখা হয় তাহলে তো ইসলাম অনুযায়ী কিছু লিখতে হবে ওই কবি তিনি উল্লেখ করেননি তিনি যেগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো উল্লেখের সাথে সাথে ইসলাম কি বলছে সেটা তো যোগ করতে হবে তাই না কিন্তু ইসলামের সেই বিষয়গুলো আপনি কোথায় যোগ করলেন ইসলামের সেই বিষয়গুলো তো এর ভেতরে ভালোভাবে মানে ডিসকাস আপনি করেননি এক 2 নম্বর হলো যদি করে থাকেন আপনি যে রেফারেন্স গুলো ব্যবহার করেছেন সেখানে ইসলামের কোনো মানে ওই যে রেফারেন্স বুক যেগুলো সেগুলো তো কোনো রেফারেন্স আসতো আপনি কোরআনের রেফারেন্স দিয়ে রাখছেন সেখানে না আছে কোনো হাদিস না আছে কোরআনের কমেন্টারি অফ দা হোলি কোরআন সেগুলি মানে অনুপস্থিত তো এদিকে তো মনে হচ্ছে যে আপনার আলোচনাটা ইসলামিক পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু হয়েছে সেটা তো ওখান থেকে বোঝা যাচ্ছে বিপ্লবগ্রাফি দিয়েছেন অনেকগুলো এখন খুব আমি বলি সেটা হলো যে এখানে ব্যাপকভাবে 4 নম্বর চ্যাপ্টার আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে একটু পড়াশোনা করলাম এই বিষয়টা নতুন পড়াশোনা করার পরে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে 10টা পয়েন্ট এখানে আছে এই 10টা পয়েন্টের উপরে যদি আপনি এলিয়টসের কবিতাকে যদি বিশ্লেষণ করেন এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ যদি এখানে নিয়ে আসেন তাহলে থিসিসটা সুন্দর হবে কিন্তু আমি ওই যে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় ওগুলো টাইটেল গুলো দেখলাম দেখার পরে ভিতরে আলোচনাও একটু যতটুকু আমি দেখলাম তার ভিতরে এগুলো জিনিসের উপস্থিতি নেই এই জন্যই আমি বলছি আমার মানে আপনার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে এগুলো এবং এই অনুযায়ী আপনার শিরোনামটা নিজে মানে সাব চ্যাপ্টার গুলো করা আমি 10টা বিষয় আমি খুব কষ্ট করে আমি দেখলাম যে এই কিভাবে এই বিষয়গুলো হয় আসতে পারে তো তখন আমি দেখলাম যে 10টা বিষয় আছে এই 10টা বিষয় রিলেটেড আর রুহিয়া ইন দ্য ইনসান আল মুআসিরের সাথে এবং যেটা এলিয়ট তার কবিতায় সেগুলো আলোচনা করেছেন ওর কবিতায় তিনি আলোচনা করেছেন যে লস অফ মিনিং এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ লস অফ মিনিং সম্বন্ধে আলোচনা আছে তো সেই লস অফ মিনিং ফুকদানুল মানা এটা আমাদের দৃষ্টিতে কি ইসলাম কি বলছে সে সম্পর্কে আমাকে সেটা বলতে হবে না এবং সেখানে তো উদাহরণ দিতে হবে যে মাসালুল্লাযী ইয়াযকুরু রাব্বাহু ওয়াল্লাযী লা ইয়াযকুরুহু কামাসালিল হাইয়্যি ওয়াল মাইয়্যিত এটা হলো হাদিস একজন মানুষ যদি বলছে মাসালুল্লাযী ইয়াযকুরু রাব্বাহু ওই ব্যক্তির উদাহরণ হলো সেই রকম যে আল্লাহকে স্মরণ করে ওয়াল্লাযী লা ইয়াযকুরুহু আর যে স্মরণ করে না এরা দুটো কি সমান কামাসালিল হাইয়্যি ওয়াল মাইয়্যিত বলছে এই দুজনের উদাহরণ হলো একজন জীবন্ত মানুষের সাথে আর একটা মৃত মানুষের সাথে জীবনটা অর্থবহ হতে হবে সেই অর্থটা যদি জীবনের মূল থেকে হারিয়ে যায় তাহলে কি হবে ইসলাম কি বলছে কবি এলিয়ট যেটা বলেছে ইসলাম কি বলেছে আমার মনে হয়
এলিয়ট আমার কবিতা পড়া নাই, তবে এমনি ভাবধারা থেকে যা বুঝতে পারছি, কি বলেছে এটা শুনি স্যার? সেটা তো উনি বলবেন। আমি ইসলাম বলি। আমরা তো ইসলামের এলিয়টের দর্শনটা কি আধ্যাত্মিকতা? স্যার এটা আমি শুনি। ইসলামের সঙ্গে কম্পারেটিভ কোন স্টাডি হ্যাঁ, এটা ওইরকম ভাবে details আছে। না, কম্পারেটিভ স্টাডি না, কিন্তু সে তো বলেছে তো ইসলামী দৃষ্টিকোণ না থেকে। স্যার দৃষ্টিকোণটাই তো স্যার নিয়ে আসছে দৃষ্টিকোণটা, সেই দৃষ্টিকোণ তো লেখা থাকা যাবে। ইসলাম কি বলছে আমার সেটা বলবো না। আজ থাকবে স্যার অবশ্যই, এটা তো আপনারা আজকে বললেন আরো অ্যাড হবে addition হবে স্যার মানে মানে তো আমি অনুরোধ করছি আপনারা অন্য কিছু না, না, আপনি এটা সুন্দর বলেছেন। খুবই ভালো হবে স্যার, এটা তো আমরা আবার ওই আলোচনার ভিতরে ইসলামী দৃষ্টিকোণটা অবশ্যই থাকা উচিত। আর যা আপনি বলেছেন ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে, সেটা হলো আফসা আফসা কথা। সেখানে কোনো দেয়ার আর নো রেফারেন্স ফ্রম দ্য কোরআন। না, ওইটা আপনি যেটা বলছেন কিছু রেফারেন্স আপনার ভেতরে আছে ইসলামিক। না, যদি থাকে তাহলে আপনি আমাকে দেখান যে আপনার এখানে কোথায় রেফারেন্স। ওয়েবসাইটের লিস্টে দেন এটা এখানে এটা তো স্যার প্রেজেন্টেশনের জন্য শর্ট আকারে এখানে যেটাই বলেছে, যাই হোক, আমি তো ওনার থিসিস দেখিনি। আর উনি, আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, উনি খুব দক্ষ লোক, উনি পারবেন এটা। এগুলো জিনিস ওনার থিসিসের মধ্যে থাকা উচিত। ইনপুট করবো না। জি। তো স্যার একটু আমাকে একটু বলতে দিন। যে আপনি ওগুলো পড়ার দরকার নাই, আপনি যে কয়টা চ্যাপ্টার এখানে নিয়ে এসেছেন সেই চ্যাপ্টারের সারাংশ সিনপসিস আপনি পড়েন, বাস আপনার কিছু পড়া লাগবে না। চ্যাপ্টারগুলো শিরোনাম পুরো লাইন বাই লাইন কিছু পড়া লাগবে না। আমি খালি জাস্ট আমি এই চ্যাপ্টারে আই হ্যাভ ডিসকাস এই বিষয়গুলো আপনি বলে দেন, আর তার সাথে ইসলামিক পার্সপেক্টিভ একটু বলে, আমরা একটু শুনি। স্যার চ্যাপ্টার 2 থেকে শুরু। আমার মনে হয় যে আমার স্যারকে আমি এই সভাপতি, আমার স্যার সভাপতি। স্যার একটু আমি চ্যাপ্টার 2 থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি বাসায় চলে যাও, বাসায় চলে যাও। আমরা একটা প্রাথমিক সেরে নিয়েছি, সামনে মিটিং এ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। Sir, chapter 3 থেকে শুরু করি। From alienation to meaning. T.S. Eliot's poetic response to the modern spiritual crisis. Eliot's poetic career signifies a profound spiritual odyssey from definition, alienation, and fragmentation toward the rediscovery of meaning, suggesting that amid despair and doubt, one may find solace and purpose through sincere spiritual engagement. The journey of alienation, the early poems. Eliot's early poems, like The Love Song of Childhood Proof, vividly portrays the alienation of modern humanity, exposing the spiritual and psychological fragmentation that characterizes 20th century life. For example, in the poem, I have measured out my life with coffee spoons. Fragmentation and despair, the wasteland and the hollow man. The wasteland operates on multiple levels. It is a literal desert, a metaphor for the moral and religious aridity of Western civilization, and a symbol of humanity's exhaustion after devastating World War I and faith's collapse. For example, what are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? The burial of the dead from the wasteland. Actually, this stony rubbish, this image refers to the spiritual dislocation of the modern humanity. Number 2, Eliot extends this vision of spiritual barrenness in the hollow man, where modern man is depicted as spiritually paralyzed, shaped without form, shaped without color. Together, the wasteland and the hollow man portray the desolation of modern life and humanity's desperate need for renewal. The search for meaning and redemption, generation and the journey of the Magi. In this poem also, then redemption and spiritual renewal, Ash Wednesday and four portraits. Ash Wednesday captures Eliot's internal struggle between faith and doubt, portraying the painful process of turning from spiritual desolation toward divine grace. For example, because I do not hope to turn again, because I do not hope. This pessimistic approach. You know, pessimism is one of the most notable features of modern man. They are pessimistic actually. They are completely away from divine mercy. That situation can be changed. They think that they have reached at such a stage that there is no Identity crisis is present here. Of course, yeah.
identical crisis because they are given to materialism so much so that they have completely forgotten about their spiritual existence. In fourth quarters, Eliot, Loss of inner peace. yes, of course, inner turmoil, loss of inner peace. Because they believe Present that, here. of course, 100%, sir. Because I mean, What is the attitude of Islam about this matter? yes, Islamic symbolism is that you have to completely, nullify your desire from within. That is, this world is a transitory place, and this materialism actually, if you run after this materialism, Mention the verse of Quran and Sunnah about this matter. sir, actually, right now I cannot memorize the verses, but I have to refer to sir. And from Islamic perspective, sir, Islam, now there is a very important question that some people may say that is it compulsory or mandatory for Eliot to include Islam? Now why this question may arise? That is one of the significant aspects. Yes, why? Why did Eliot avoid Islam? That is the study of research. Because in his poetic discourse, He he has talked about Hinduism, Buddhism, all published traditions. He discussed all All religions. only except Islam. that is one of the Yes, yes. What is the reason behind it? Yes, sir. There are number one reason is that actually, he was influenced by Dante. Dante was a 12th century poet who was an Islamophilic poet. In his Divine Comedy, who is right now the most important poem you can say in European literature, that is treated as the number one poem of European literature over the years. And Dante actually carrying that poem in his pocket. In this poem, Islam has been treated very negatively, Prophet Muhammad has been treated very negatively, and Dante was an established Islamophobic. And he was his spiritual guru. Yes, the point I have mentioned. Another thing is that Eliot had a natural tendency of rejecting monotheism. He had a polytheistic nature. Because there is a very important information in his autobiography. Actually, his father's religion was, close to monotheism. That is Unitarianism, but he changed his religion. That's the denomination of Christianity. Unitarianism never believed in the Trinity. They don't believe that Jesus Christ is the part of divinity. They believe that Allah is one, and they believe kind of Tawhid, monotheistic thing. But Eliot actually didn't like that denomination of Christianity, and he changed this denomination to converted to Anglo-Catholicism, which was rather, sympathetic to polytheism. Another aspect is that actually, Eliot, why Eliot actually referred to Hinduism and Buddhism. Some people may think that Eliot actually liked this religion. No, it was not like that. Actually, Eliot created an universal, broader spiritual vocabulary, where he placed almost everything, all religion, all cultures belief, only except Islam. He believed a broader, universal spiritual vocabulary, under which all humanity should be sheltered. But unfortunately, mysteriously, he avoided Islam. Initially, people may think that he forget it. It's not like that, because he had some Orientalistic thought, and his guru was Dante, who was an established Islamophobic. That I have clearly mentioned. And sir, another thing, with all respect to you, I will note down the points that you have said. But sir, also you have to consider the fact that if we actually discuss about all Quranic verses, then it will be very vast in size. So the core issues, I will of course note down. The solutions that you have given. I have tried to mention here. No, sir, second seminar. Sir, second Three seminar না progression যেহেতু তিনটা দিতে হবে একটা রেজিস্ট্রেশন সেমিনার এটা অনেকদিন আগে সেকেন্ড সেমিনার তিন নম্বরটাতে স্যার যে রিভিউ লাগবে না স্যার তো আমি অবশ্যই এগুলো আপনি স্যারের কাছে এগুলো এখন স্যার বাস্তবায়ন সে কারণে না স্যারের গুলো করতে পারছেন না, আমি একটু পড়াশোনা করলাম করে দেখি যে এগুলো বিষয় হলো তার I would like to ask you a question. Sir, I would like to know from you actually, did you like the topic that is my point of conversation? ভিডিও তো স্যার পছন্দ হয়েছে আমি একটু কাজ আছে ইয়ে করে আমি একটু আসছি।
তো স্যার আমাদের সাথে স্যার একটু প্রিজাইড প্রিন্সের কথা ছিল যে আসেন আসেন কথা আছে। So just let me read chapter 4. Islamic perspective on spiritual crisis. In his poetic discussion, Eliot examined several major religious and philosophical systems, particularly Hinduism, Buddhism, and Christianity, in his search for a remedy for the modern man. However, despite his deep engagement with multiple spiritual traditions, Eliot never acknowledged Islam as a potential path toward the resolution of this crisis. But it is in Islamic worldview that one may reasonably find a comprehensive and balanced framework capable of addressing the spiritual crisis of modernity. Vision of overlooking Islam. The deliberate or wayward omission is not without cause. Eliot's poetic and theological imagination was profoundly shaped by Western literary tradition, especially that of Dante's Divine Comedy. Key concept of Islam. Islam provides a holistic path to inner peace and divine connection through the unity of belief, tawhid, worship, salah, moral disciplines, psalm and zakat, and spiritual renewal, hajj. Islamic scholarly works on spirituality. Al-Ghazali emphasizes the purification of the heart, tasqiyatul qalb, as the foundation of true knowledge and moral rectitude in his Ihya Ulumuddin, revival of religious thought. It's a very famous book of spirituality. Ibn Qayyim illuminates the path of divine love, mahabba, portraying it as the soul's highest form of liberation in his Madarijil al-Salikin. Salikin means spiritual traveler. Ibn Taymiyyah harmonizes reason and revelation, affirming that intellectual clarity cannot be separated from divine guidance in his The Disease of the Hearts and Their Cures. So, this is the last part. Actually, I want to also read third part also because some people have come later. This third part actually, one of the questions that may be easily asked, that is, how and in what way Eliot presented spiritual crisis in his poem, actually. And was it the sole intention of Eliot to present the spiritual crisis on his poem, or, artistic thought was his main point actually? Eliot thought that spiritual thing, spiritual idea, is part of literary process. He didn't separate from the art, literary process, and spiritual identity. And he believed that the modern man neglected this dimension of spirituality in their life actually. But Eliot thinks that as a part of the existential being, human beings must thought and cover spiritual thought as a part of his day-to-day life and existential thinking. So if some people don't think and don't cover this aspect of spirituality, then the existential crisis will be deep. That was Eliot's point. And he believed that, through tradition, through literature, through culture, through art, spirituality can be reflected. It is not different actually. It is part and parcel of the being. That means culture should be so much entangled with the practice. It's not that the culture, literature, art will be different from religiosity and spirituality. He believes that it should be part of the process. That means artistic process, aesthetics, etc. That was the belief of Eliot. And the modern people actually neglected this core aspect of spirituality. And that is the fundamental reason of the spiritual emptiness. That was it. And that's why Eliot actually rejected, secularism. Because one of the most notable features of secularism is rejecting, Godhead, or the process of God, spirituality. In most of the poems, actually, Eliot focused on that. One of the line that I would like to reflect here, from the wasteland, what are the roots that clutch, what branches grow out of the stony rubbish? This stony rubbish, this image actually, refers to the human spirit, modern spirit. They have been kind of robotic actually in their thinking because of materialism, because of other aspects which are not related to spirituality. So
unless until a man actually becomes aware of the fact that spiritual thing is very much important, in fact the most important, human being will be suffering from this kind of agony. That was actually the original fundamental point of view, which he tried to, cover in most of his points, especially the wasteland, the whole man is. Actually, I'm expecting some suggestion and guideline from most of the prominent professors here, that if you have some suggestion to give to me so that I can incorporate in my thesis, I would be helpful. Grateful to you. He nicely presented his article. I request the audience if anyone discuss on that. Okay, the attempt was bold, this attempt, bold. The first time I saw it happening, I was a bit alarmed if justice could be done to this topic. I was alarmed. So I saw some loopholes being pointed out by our dean sir. And also while I was going through this, I noticed some points here and there. When I have this promise in the title, a spiritual crisis in the modern man, in T.S. Eliot's poetry, and Islamic perspective, I would like the perspective to be laid down first, in details. I don't know if it will take place in the final thesis or not. What the Islamic perspective is, a total elaboration of that thing. That should be the framework. Because from this framework, I'm going to see this whole thing, his poetry. This framework is here, but scanty, not fully presented, not fully developed. Here and there, we have some verses from the Quran. They are noticeable. We have some definitions of the crisis in the light of the Quran and other Islamic literature. But they don't appear here as a concentrated presentation. So in a thesis, personally, I would expect that to appear somewhere in the beginning. What is the Islamic perspective? Yeah, there has been elaborate, I understand your question, there has been elaborate discussion about all these things, but you have to understand that actually there are two. Yes, my document only this one. Yeah. So this is also limited. No, there are three actually documents that we will have with that. And sir, let me say you something. Actually, there are two parts of this topic. Number one is spiritual crisis that has been portrayed by Eliot in his own Eurocentric discourse. And then Islamic addition to it, that means Islamic perspective into it. How Islam looks up. So there are two fundamental topics. It's not that just Islam should be discussed there. Actually, in an interfaith dialogue, or this kind of in an academia where actually religion will be part of the study of literature and poetry. So Eliot's major concern was spiritual crisis, not by the Eurocentric European people of that generation. And how did he portray that problem? That was one of the vital part of that thesis. And the secondary part is that Islamic perspective. Why I added Islamic perspective to give the universal shape of spirituality presented by Eliot, number one. Number two, Eliot actually mysteriously omitted Islam, whereas he made use of all the culture as a part of his spiritual vocabulary. So there has been in-depth discussion about all these things in my thesis actually. But here actually I couldn't mention it point by point. Now, even if it has two parts, two definitely separate parts, then how do you combine that? That becomes lopsided then. Lopsided meaning one part, the delineation of Eliot's poetry in terms of spiritual crisis, that takes a major portion of your thesis, okay? And after satisfying that part, you are bringing into action the Islamic perspective. You will apply this lens then to see the things that you have presented, right? Yeah, exactly. So you are bringing Islamic perspective to see what T.S. Eliot has portrayed here. Yeah. So I am going back to that point that I started with. That this perspective has to be definite. Of course. Which sides of those things would you look to this?
Yeah, but if you actually look at the last chapter, revisiting Eliot's poetic spiritual journey through an Islamic lens, we are taking the psycho-spiritual disposition of the seekers. Here, Okay, this point. Yeah. Through Islamic lens. Yeah. I want this lens to be definite. I mean, what are the items there? What verses are you going to use? What do you mean by spiritual crisis? Does it tally with the spiritual crisis concepts existent in Islam, in Islamic literature, be it Hadith or the Quran? Yeah, of course, I mean, one of the most fundamental differences between Eliotian mystical approach and Islamic approach is that Eliot didn't believe in Tawhid actually, that uniform monotheistic form, actually one united concept. When there will be polytheism and monotheism, there is the central difference actually. If there is no Tawhid, that means monotheistic creed and united belief system under one umbrella, then there will be lots of disparate images. Eliot couldn't synthesize, and it's going to what should I say? Synthesize all the ideas taken from different sources. Why? Because there was one fundamental unifying source was missing in his approach, and this fundamental unifying source is given by Islamic Tawhid, the form of Tawhid, that Allah Almighty does everything. There is no polytheistic creed. There is no other thing. When we come back to Tawhid, monotheistic creed actually, 80% of the problem that will be gone. Otherwise, Eliot, has gone to different religion, different cultic belief, but he couldn't synchronize all the ideas into a single whole because of the missing of Tawhid. That is the main focal point. And he was actually very much sympathetic and irresistibly drawn to polytheistic thinking. So my suggestion here is that make Tawhid a big point there, a part of the Islamic perspective. Yeah, Tawhid, it should cover a major area of the Islamic perspective because you are talking about Tawhid. Of course. And you are reconciling all the conflicting details presented by Eliot under this heading Tawhid. Of course. So that would be a point there. In fact, this Tawhid it minimizes lots of gap. There is gap in the thought process of Eliot. So then it will have a literary value too. You are bringing into the scene something that enriches Eliot's writing and gives us new light to and the understand. vocabulary that he has presented will be universal. You have to understand that if you overlook or omit one very strong, spiritual force and resource, then that will not be universal. So it will add to universality, I will say. And another thing is that ummah concept, the brotherhood concept. That was ummah, Islamic brotherhood concept. Whatever part in the world you can live in, you have to think that everybody is your brother. See, this ummah concept, brotherhood also was missing in him. Actually, in a fragmented way, he tried to give a spiritual model, recovery model, which was very much fragmented in its status because it lacked number one unifying principle, Tawhid. The other one is that actually he believed in symbolistic process. And another most notable feature is that he was very much philosophical by nature. If you are extremely philosophical by nature, then the spirit that is required to transform yourself. Okay, let me complete my part. I understand. Spiritual crisis, it emerges out of many problems existent in the modern civilization. So one of them is sex. Did you include that? Of course, that is one very important element. You have included. Not only I included, I referred to the fire sermon. Everybody is burning, from the fire of sex and sensuality. And related verses from the Quran. Do you have them? There is actually, human beings have been treated worse than the animals. There is one verse in the Holy Quran. What is that verse? I have been, He has given references. Okay, then fine. Everything should go. But thank you very much, sir. I really appreciate it because the way that you have given the ideas, it should be incorporated in my thesis actually. Actually, knowledge is generated from questions and doubts. Yeah. That is the foundation of philosophy and all learning and literature. So the more questions come, the more. My total appeal, ultimate appeal to the researcher is that I would go through this research paper and wouldn't understand where is his specialty. Is it in English literature or is it in Arabic
I wouldn't understand this. You have to make it happen. That is the I wouldn't say if you come from an English department or from an Arabic department. But reading it, I understand that you are from English literature. Yeah, that's a, That is the shortcoming. That is what he has pointed out. That he. No, that is the problem, that he thinks that this is going to be a study on Arabic literature or Quran and Hadith. But that is not the case. He is looking at the Abra, the Eliotist Abra, from an Islamic perspective. Yeah. This And perspective the can point be- is that the perspective is not solid and complete. Yes, that is an attempt to find the perspective. yeah. Yes. Nobody We are in articulates. search of that. Nobody attempted it. Can you That imagine? is the Nobody issue. attempted. That is the issue. But the way Sir has asked him to do things, I think that can be done. That is possible to be done. But that would look like a comparative literature, comparative study between Arabic literature of Quran and then TSL. But that is not the main purpose. The purpose is to look at his presentation of the crisis in the modern man through an Islamic perspective. There is not everything is stated. First, the researcher must, in his next seminar, must find out a very elaborate discussion, Exactly. present an elaborate discussion on what he means by an Islamic perspective. Then the problem would be solved. If everybody wants to see how does he relate to Islam, how is it connected to Islam? So Islam has all the answers. Islam doesn't say these things one by one, but Islam has that there is no point of despair in Islam, in any religion. It's a fundamental one thing. Yeah. But what does the modern man do? And what has Eliot presented? That people are suffering from Disconnectedness and disconnectedness, alienation, loneliness. So Islamic perspective, a perspective can be synthesized into a few sentences even. Exactly. But there is the whole background of a tradition, Islamic tradition, thought, philosophy, belief system, etc. That can be elaborated. So I hope that the researchers will truly point out, and side by side, while we discuss any of the important aspect that has been presented by Eliot, side by side you put it also a kind of verse, either you find it in the Quran or in the Hadith or in the Islamic philosophers and writers that you have presented here. There are some things that are not presented here. Yeah, that's right, that's right. That is how we have to do it, and that is what the audience wants. There is Tariqul Islam Bhai wants to say something. And wants to add something. I'd like to rephrase what Wasil Jaman has said in a simple way. If there is it is interfaith, okay, it is to give Eliot universalistic interpretation, what is missing. Normally, I can say can you take it as an opportunity to perspective? The word perspective sounds a little bit narrow actually. Okay, in terms of projection, in terms of different performing as a perspective, but it's a certain kind of position from which to see something. So I think can this be developed into a theoretical framework? It's on the basis of what Sargatushun says that Islam has its knowledge tradition, it has its own philosophy and culture, okay? And okay, as a belief system, it is universal. It is for the whole humanity, right? And you are saying monotheistic, that Yes. unified. So, can the perspective, as you are saying from Islamic perspective, okay, taking this opportunity, keeping the same title, as he has said, can there be a presentation of a framework, okay, through which you take the whole thing, okay, in a chapter, what is a complete chapter, or okay, where there will be a little bit elaborate presentation of it, as we use theory to apply other things in the same manner. Can there be, okay, can it be taken as an opportunity to present a framework? Can. There is a Framework through which you take the whole thing. There is a possibility, and And I can let, and I just noted the point repeated twice, that Eliot is silent on Islam, all right? Yes. So, I don't know whether there will be use of any theory. So, there are certain theories on science in literary presentations, all right? Yes. So, will there be any Yeah, actually, I understand your, so far as I understand your concern, I clearly understand. You know, in chapter 5th, actually,
it has been clearly mentioned all this psychic process and psychological process he went through. Because why, if you look at the name of this chapter, revisiting Eliot's poetic spiritual journey through an Islamic lens, penetrating the psycho-spiritual disposition of the seekers. Actually, he was a truth seeker, number one. Genuinely, he was a genuine truth seeker. There are also other truth seekers of the contemporary time, of the modern time actually. What is the difference between those truth seekers and Eliot? Eliot was too much philosophical by nature, and he couldn't come out of his own egoistic frame, but all other, truth seekers, like, there are so many, like Muhammad Asad, who converted to Islam, Maryam Jamila, she converted to Islam. They are the modern product, and they are the professors of academia in American university. Some of them are of Eliotian time, and some other people are more modern than Eliot. So, what is the difference between Eliot and those people actually? They actually looked upon the truth as a whole, but Eliot couldn't come out of the Eurocentrism. Orientalism was very much there. In his truth seeking, he was not neutral. There was always some element of bias and prejudice in him. That is one of the This points. conclusion or this observation that he is neutral, Yeah. that should be with reference to the Islamic. Yeah, I will say that there should framework be that you are presenting. So first, a what kind of he is saying framework, I was would say. present the framework and use the framework to show that there is this gap and silence. Can be. Whether that framework is being comprehensively presented or not. that is a very good point. Yes, we can make use of that framework.